Now, hi guys, welcome back to my channel. And if you're new, please like, share, subscribe. So, this is part 4 of the series biological classification. We will be continuing with kingdom Plante. So, kingdom Plante is normally known as plant kingdom anamata. So, dani manam normal ga plants are included anamata plant kingdom lo. Kingdom Plante includes all eukaryotic chlorophyll containing ante chlorophyll untundi pigment lo, chloroplast lo chlorophyll, which is green color pigment used for photosynthetic process by photosynthetates. And eukaryotes ante true cell wall and membrane bounded cell organelles ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ని యూకారియోట్స్ అంటాము. దే కంటైన్ క్లోరోఫిల్ అండ్ దోస్ అవన్నిటిని మనం ప్లాంట్స్ అని అంటాం. A few members are partially heterotropic such as insectivorous plants. సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్లారిటీ అనేది ఉండాలి ఈ లైన్లో. అదేమంటే ఫ్యూ ఆర్ సో హియర్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమంటే a few members are partially heterotropic. Plantelo, now again we have to go to the Bible of biological classification, which is a table given in the page number 17. So Plante kingdom, all are eukaryotes. So eukaryotes and them already have told you what is eukaryotes. Cell wall is present, which is made up of cellulose, and cellulosic cell wall is present in kingdom Plante. Non-cellulosic, it is in Monera, and the nuclear membrane is present, and body organization is tissue level and organ level of organization. Body organization is seen in Plante, and the mode of nutrition is autotropic, photosynthetic. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మనకు ఆటోట్రోపిక్ అండ్ ఫోటోసింథటిక్ అని ఇచ్చారు. సో అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్. బట్ వెన్ వీ గో ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ ద ప్లాంటే మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, సో దే ఆర్ బేసికలీ టూ టైప్స్: photosynthetic, partial heterotropic. అంటే they are not completely heterotrophs, they are partial heterotrophs. Photosynthetic ante they depend on sunlight for their nutrition kada. Partial heterotrophs ante they are again divided into two groups, which are insectivorous and parasitic. Insectivorous and parasitic, parasites ani kuda anachu. So these are two broad classification which we can do. So insectivorous plants or parasites. Insectivorous plants lo manaki examples vachesi bladderwort and second one వచ్చేసి వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్సెక్టివోరస్ అనమాట. నెక్స్ట్ పారాసైటిక్ వచ్చేసి కస్కుటా. సో ఇక్కడ మన ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఒకవేళ మనం చూస్తే a few members are partially heterotropic. They are not heterotropic, they are partially heterotropic, such as insectivorous bladderwort, venus flytrap. Parasitic are kaskuta. Okay. ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటే దే డిపెండ్ ఆన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ దర్ న్యూట్రిషన్ అనమాట. చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని ఎంగల్ఫ్ చేసి ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఇవి తీసుకుంటాయి. అండ్ పారాసైటిక్ అంటే హోస్ట్ బాడీ మీద డిపెండ్ అయ్యి దే అబ్జర్వ్ ద న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ బాడీ. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పారాసైట్స్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కస్కుటా ఇస్ ఎ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. ద ప్లాంట్ సెల్స్ హ్యావ్ యూకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ విత్ ప్రామినెంట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ సెల్ వాల్. అంటే ప్రామినెంట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ద సెల్ వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంటే. You will study the eukaryotic cell structure detail in the chapter 8. Plants include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Kingdom Plante lo manaku algae untundi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. These are all the classification of the Kingdom Plante. మనం separate గా plant kingdom అని చదువుతాము నెక్స్ట్ కమింగ్ చాప్టర్స్ లో. Life cycle of plants have two distinct stages: diploid sporophytic, haploid gametophyte. Gametes ఎప్పటికన్నా దే ఆర్ ఎన్ కదా, ఎన్ ఇన్ కండిషన్ కదా. అండ్ ఎప్పటికన్నా స్పోర్స్ అనేవి 2n కండిషన్. సో ఇది ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. స్పోరోఫైట్ వచ్చేసి డిప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్, బట్ గ్యామిటోఫైట్ వచ్చేసి హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్ అనమాట. ఇవన్నీ జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వెన్ వీ కమ్ అక్రాస్ వెన్ వీ స్టడీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఇవన్నీ మనకి ఇన్ డీటెయిల్గా పిక్చర్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. దే ఆర్ ఆల్టర్నేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఫస్ట్ స్పోరోఫైటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వస్తే దాని తర్వాత గ్యామిటోఫైట్, నెక్స్ట్ స్పోరోఫైట్, గ్యామిటోఫైట్, స్పోరోఫైట్, ఇలా ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అనేది మనం చూస్తామన్నమాట in the life cycle of plants. The lengths of haploid and diploid phases and whether these plants are free living or dependent on other varies among the different groups of plants. So ఈ హ్యాప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంకా డిప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క లెన్స్ ఇంకా దాని ఫేజ్ యొక్క
ఇదంతా డిపెండ్ ఆన్ వేరియస్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎలా ఫ్రీ లివింగ్ ఉన్నాయా ఆర్ఎల్స్ అవి ఒకదానికి ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అనేది ప్లాంట్ బట్టి వ్యారీ అవుతుందన్నమాట. అండ్ దిస్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. సో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అంటే ఒకసారి స్పోరోఫైటిక్ జనరేషన్ వస్తుంది, ఇంకోసారి గ్యామెటోఫైటిక్ జనరేషన్ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. ఇది మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చాప్టర్ 3 ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో చూస్తాము. నవ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద కింగ్డమ్ యానిమేలియా. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryote organisms that are multicellular. So animals అనేవి multicellular కదా, and they lack their cell wall, and obviously animals they does not contain cell wall. They directly or indirectly depend on plants for food. So they may either directly or indirectly depend on these animals for food. They digest the food in an internal cavity. So body cavity అనేది ఉంటుంది animals కి, and store the reserved food in the form of glycogen or fat. So very important, plants లో stored food వచ్చేసి it will be in the form of starch, whereas in animals the stored food is in the form of glycogen or fat. This mode of nutrition is holozoic. అంటే the mode of ఈ animals యొక్క mode of nutrition, how they take in the food అనేది మనము holozoic అంటే ingestion of food by intake of food అనమాట. They follow a definite growth pattern. అంటే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అయినాక మరి నెక్స్ట్ అడల్ట్, జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో నుంచి బేబీ నుంచి అడల్ట్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్, లైక్ ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది గ్రోత్కి. అండ్ గ్రోత్ ఇన్ అడల్ట్స్ హ్యాస్ అ డెఫినైట్ షేప్ అండ్ సైజ్. సో పర్టికులర్ షేప్ అండ్ పర్టికులర్ సైజ్ ప్రకారం గ్రోత్ అనేది వి విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ యానిమలియా. హయ్యర్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఎలాబరేట్, అంటే యానిమల్స్లో కూడా కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్, హయ్యర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా, దే హ్యావ్ ఎలాబరేట్ సెన్సరీ అండ్ న్యూరో మోటార్ మెకానిజం. సో యానిమల్స్లో హైయెస్ట్ అంటే మన mammals చూసుకోవచ్చు. దే హ్యావ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సెన్సరీ అండ్ న్యూరో మోటార్ మెకానిజం. ఆబ్వియస్లీ వీ బీయింగ్ mammals మనకి ఎంత కాంప్లెక్స్, వీఆర్ ది ఓన్లీ యానిమల్స్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్ హూ ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ రైట్. సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ సెన్సరీ అండ్ న్యూరో మోటార్ మెకానిజం. ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ లోకమోషన్. సో చాలా majority of the animals are able to locomote, it means to move, but few exceptions are there which are not able to move. Next, the sexual reproduction is by ఈ యానిమల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో when we talk about the reproduction, sexual reproduction is by copulation of male and females is followed by embryonic development. In the sense, first when female and male gametes fuse, zygote formation occurs and next embryonic development takes place. Cell and features of this phyla is studied in chapter 4 animal kingdom లో మనం దీని గురించి డీటెయిల్గా చదువుదాం. ఓకే, సో నా ఫస్ట్ మనము ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ యానిమేలియాని మన బైబిల్ ఆఫ్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో వన్స్ వీ విల్ సీ ఇట్. Animalia, right? It is here. Animalia, eukaryotes, their cell type is eukaryotes. Cell wall is absent. Very important, cell wall is absent. Nuclear membrane is present. Body organization is tissue, organ system. Mode of nutrition, how they take in food, ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటాయి అనేది, దే మే బీ హెటిరోట్రోప్స్. దే ఆర్ నాట్ ఆటోట్రోప్స్, బట్ హెటిరోట్రోప్స్లోనే దే ఎదర్ బి హోలోజోవిక్ ఆర్ సాప్రోఫైటిక్ కూడా ఉంటాయి, ఆర్ఎల్స్ హోలోజోవిక్ కూడా ఉంటాయి. సో నా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియా. నవ్ లెట్స్ కమ్, ఇప్పుడు మనం చదవబోయేవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ చేసిన దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. సో దే వర్ నాట్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ ద 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. దే వర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అనమాట. ఎందుకు ఏమి అనేది వి విల్ సీ. ఫస్ట్ అవి ఏంటివో చూద్దాము. దే ఆర్ వైరస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అండ్ లైకెన్స్. వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అండ్ లైకెన్స్. ఇందులో వైరస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అనేవి ఏ సెల్యులార్, బట్ లైకెన్స్ ఆర్ సెల్యులార్. ఏ సెల్యులార్ అంటే పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు, బాడీ స్ట్రక్చర్, బట్ లైకెన్స్ హ్యావ్ పర్టికులర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అనమాట. దట్ యూ నీడ్ టు నో ఇట్. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids, prions. These are briefly introduced here. So దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుదాము. All of us who have suffered the ill effects of common cold flu know what effect virus can have on us. So మనము నార్మల్గా కూడా కామన్ కోల్డ్తో ఫ్లూతో అందరూ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండింటారు. సో a common causative of cold is rhinovirus, which you all should know if you know well and good. So virus వల్ల మనకు ఫ్లూ వస్తుంది. So this is very basic thing which you know, as if we are not, do not associate it with our condition. So మనకు కావాలి అని మనకు అది వైరస్ రాదు, ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్, ఇట్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ఎయిర్ అండ్ సమ్ డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా. మోడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనికబుల్, రైట్? And this is not a disease. Cold isn't just a symptom. That's what you need to know it. Virus did not find a place in the classification since they are not considered truly living. So viruses అనేవి ట్రూ లివింగ్ కాదు.
they are acellular. If we understand living as those organisms that have cell structure, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి పర్టికులర్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి కదా క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం. బట్ వైరసెస్లో దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ దే ఆర్ ఇన్సైడ్ ది హోస్ట్. సో హియర్ కమ్స్ ద ట్విస్ట్. హోస్ట్ లోపల ఉంటేనే సెల్ వాల్ ఉంటుంది, హోస్ట్ బయట ఉంటే దే ఆర్ లైక్ ఎ క్రిస్టల్, ఇనర్ట్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. వైరసెస్ ఆర్ నాన్ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. దే ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై హ్యావింగ్ ఎన్ ఇనర్ట్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ సెల్. ఒకవేళ అవి సెల్ లోపల లేకుండా బయట ఉన్నాయనుకో, అవి జస్ట్ ఒక చిన్న శాండ్ క్రిస్టల్ లాగా వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ లివింగ్ క్రీచర్ అలా ఉంటాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ట్రూలీ లివింగ్. దట్ జస్ట్ దట్ ఈస్ వై దే విల్ బి నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ లివింగ్ క్రీచర్స్ యాజ్ వెల్. ఏ సెల్యులార్ అని అంటాము. నౌ when we see the picture here, it is tobacco mosaic virus TMV. This is capsid protein coat anamata. Here this is RNA. This is very important. చాలా సింపుల్గా ఉంది అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, బట్ లేబులింగ్ అడుగుతారు. లేబులింగ్ లేకుండా ఈ పిక్చర్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ప్రజెంట్ ఇన్ టీఎంవి అని అడుగుతారు. టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి డిఎన్ఏ పెట్టేకి అవకాశాలు ఉంటాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇంకా ఇది సింగిల్ స్టాండర్డా డబల్ స్టాండర్డా అని కూడా అడుగుతారు. దిస్ ఇస్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్. అండ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ కూడా లేబులింగ్స్ అడుగుతారు. దిస్ ఈజ్ polyhedral head. This is cylindrical body. This is polyhedral body. This is collar. This is sheet. Coil shaped structures. This is tail fibers, 6 in number. Now let's start this one. So once they infect a cell, they take over the machinery of the host. సో ఎప్పుడైతే ఒక వైరస్ ఒక సెల్కి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుందో ఆ మొత్తం సెల్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది సపోజ్ ఒక ఇప్పుడు ఒక మొత్తము ఒక రూమ్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటే ఆ 10 మెంబర్స్కి ఒక లీడర్ ఉంటాడు. ఆ లీడర్ని ఇఫ్ వి టేక్ ఇన్ కంట్రోల్, దోస్ 10 మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, రైట్? The same thing, if we take control of the cell, the main nucleus, the whole cell components are under control. That is how it will, this virus, if it infects the host, it will take the machinery, whole everything under its control and start replicating itself. అంటే ఆ వైరస్ కాంపోనెంట్స్ని రెప్లికేట్ చేసుకోవడానికి సెల్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. కిల్లింగ్ ద హోస్ట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా సెల్ని హార్మ్ చేస్తూ ఒకవైపు దాన్ని బెనిఫిట్గా తీసుకుంటూ ఇది దీని యొక్క రెప్లికేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది బై యూజింగ్ న్యూట్రియంట్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద హోస్ట్. సో బై దాట్ ద హోస్ట్ విల్ బి కిల్డ్ ఫైనలీ. హౌ వుడ్ యూ కాల్ వైరసెస్ లివింగ్ ఆర్ would you call viruses living or non-living? It's a question. Obviously it's non-living, but inside the host it is living, so we cannot surely tell it's living or non-living. The name virus, that means venom or poisonous fluid. అంటే వైరస్ మీనింగే పాయిజన్ అనమాట, విచ్ వాజ్ గివెన్ బై పాస్టర్ డీజే ఈవెన్వాస్కీ అనే అతను ఇన్ 1892 he gave that this virus venom is a poisonous fluid అని డీజే వాన్స్కీ whatever అతను ఈ నేమ్ ఇచ్చాడు. దట్ ద వైరస్ ఇస్ వైరస్ అంటే ఒక పాయిజన్ అని. ఇన్ ద ఇయర్ 1892. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పక్కా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా, ఇట్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ based on the scientist name and the date of invention or what they have given. So that is very important in this whole 2 pages. And I have already told you memory based questions will be asked. Memory based, that's it. Recognized certain microbes causing organisms of the mosaic disease of the tobacco. These found to be smaller than the bacteria because they pass through the bacterial proof filters. So DJ Ivanovsky ane atanu he has identified that this bacterial proof filters ద్వారా filter అయ్యి they come out anamata. They're even more smaller than the bacteria, ఈ virus అనేవి. But they have not yet identified or discovered that these are viruses.
వాళ్ళకు తెలియదు దట్ ఈ మొసాక్ డిసీజ్ అనేది వైరస్కు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యిందని. బట్ అవి ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియల్ ప్రూఫ్ ఫిల్టర్ ద్వారా పంపించినా ఇంకా ఆ లిక్విడ్ అనేది మళ్ళీ ఇంకా ప్లాంట్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసిందంట. అదే ఇక్కడ చెప్పారు. డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ టొబాకో కుడ్ కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్, హెల్తీ ప్లాంట్స్ అంట. ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ని హెల్దీ ప్లాంట్స్ మీద చల్లితే అవి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి. అంటే దే ఆర్ స్మాలర్ ఈవెన్ దాన్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ కాల్డ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ కాల్డ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఈ ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉంది కదా ఎక్స్ట్రాక్ట్, దాన్ని కాంటాజినం వైవం ఫ్లూయిడమ్ అంటే ఇన్ఫెక్షియస్ లివింగ్ ఫ్లూయిడ్ అని టైటిల్ ఇచ్చారు. డబ్ల్యూఎం స్టాన్స్లే ఇన్ 1935. సో ఎవరు ఈ నేమ్ ఇచ్చారు అంటే బెంజర్ ఇన్ 1898. ఇంకా డబ్ల్యూఎం స్టాన్స్లే అనే అతను ఈ 1935 షోడ్ దట్ వైరసెస్ ఆర్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్స్. సో క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఎవరు చెప్పారు, ఇన్ విచ్ ఇయర్, ఎవరు, అండ్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్, దట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పేరా. Considered largely of proteins, they are inert outside the specific host. Viruses are obligate parasites. Obligate parasites ante host lopala, with host they will be sustaining anamata. Host lekunte they will be no more living. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could either be RNA or DNA. Proteins to paatu, here you can see capsid, it is a protein coating. Protein to paatu they also contain the genetic material which can either be RNA or DNA. RNA లో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డబల్ స్టాండర్డ్, సింగిల్ స్టాండర్డ్. డిఎన్ఏలో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ స్టాండర్డ్ అండ్ డబల్ స్టాండర్డ్, విచ్ యూ నీడ్ టు నో. ఇక్కడ నో వైరసెస్ కంటైన్ బోత్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ. ఏ వైరస్కి కూడా 2 ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ అని ఉండవు, ఐదర్ ఆర్ఎన్ఏ అన్న ఉంటుంది లేదంటే డిఎన్ఏ అన్న ఉంటుంది. వైరస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియో ప్రోటీన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వైరసెస్ న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్తో మేడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షియస్. ఇన్ జనరల్ వైరసెస్ ఇన్ఫెక్ట్ ప్లాంట్స్. వైరసెస్ ప్లాంట్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ దే హ్యావ్ ఇస్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉండేవి ఏవైతే వైరసెస్ ఉంటాయో దే విల్ ఇన్ఫెక్ట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్. బట్ viruses that infect animals can either have single or double stranded RNA. రెండు RNA సింగిల్ స్టాండర్డ్ అన్న డబుల్ స్టాండర్డ్ అన్న ఉండని, దే కెన్ కాజ్ డిసీజెస్ ఫర్ యానిమల్స్. అండ్ ఆల్సో వైరసెస్ ఇన్ఫెక్ట్ అండ్ ఆల్సో డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉన్నా కూడా దే కెన్ బి కాజింగ్ డిసీజెస్ ఫర్ యానిమల్స్ అనమాట. ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్. Bacterial viruses are bacteriophages. Viruses that infect bacteria are double standard DNA viruses. So double standard DNA viruses infect animals as well as bacteriophages లో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనే అంట. The protein coat of called as capsid made up of small subunits called as capsiomers. Capsid లోపల ఉండే స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్, ఇది క్యాప్సిడ్ కదా, ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఒక్కొక్క క్యాప్సియోమర్ అని అంటాము. ప్రొటెక్ట్స్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ద క్యాప్సియోమర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ హెలికల్ ఆర్ పాలీహైడ్రల్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దిస్ ఈజ్ ద helical structure. You can see the ring like structure here, right? This is the helical structure. This is the polyhedral structure which you can see here. Now helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. So these are the diseases caused by the viruses. They are mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by virus. AIDS anedi what is the elaboration of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome is the elaboration of AIDS. In ప్లాంట్స్లో వచ్చేసి మనకు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ మొసాక్ ఫార్మేషన్, లీఫ్ రోలింగ్, కర్లింగ్, ఎల్లోయింగ్, వైన్ క్లియరింగ్, డ్రాఫ్టింగ్,
stunted growth anamata. These are all the diseases or symptoms which are seen in plants. Animals, especially humans lo AIDS, and some of the virus diseases are mumps, smallpox, herpes and influenza, which are seen in animals. Okay, now let's move on to the viroids. We have completed viruses and now we will be seeing viroids. In 1971, Theo discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. Viruses kante chinnadanta viroids, that caused potato spindle tuber disease. Potato spindle tuber disease was discovered by Theo. This was found to be free RNA or RNA anta. It lacked protein code. అంటే క్యాప్సియోమర్స్ లేదు, క్యాప్సిడ్ లేకుండా ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటే దాన్ని ఫ్రీ ఆర్ఎన్ఏ అంటాము. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ viruses, hence it is named viroids. సో ప్రోటీన్ కోడ్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ వైరసెస్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ viroid అనమాట. The RNA of the viroid has lower molecular weight compared to viruses. Viroids have RNA which has lower molecular weight. సో మనం కంపారిటివ్గా చూస్తే వైరసెస్ కంటే వైరాయిడ్స్ ఆర్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ RNA హ్యాస్ లోవర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ యాజ్ కంపేర్ టు వైరసెస్. నవ్ నెక్స్ట్ కమ్ టు prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consist of abnormal folded proteins. సో అబ్నార్మల్ ఫోల్డెడ్ ప్రోటీన్ ఉండి న్యూరోలాజికల్ డిసార్డర్స్ని క్రియేట్ చేసే ఒక సెల్యులార్ ఆర్గానిజమే ప్రియాన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ఈక్వల్, ది ఏజెంట్స్ ఆర్ సిమిలర్ సైజ్ టు వైరస్. సైజ్ వచ్చేసి వైరస్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ సేమ్ సైజ్ యాజ్ ద వైరసెస్ అండ్ దీస్ కాజ్ న్యూరోలాజికల్ డిసీజెస్. అబ్నార్మల్ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దీస్ ఏజెంట్స్ వర్ prions. ద మోస్ట్ నోటబుల్ డిసీజ్ అంటే ప్రియాన్స్ అంటేనే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే డిసీజ్ ఏమంటే బోవిన్ స్పాంజిఫార్మ్ ఎన్సైఫ్లోపతి, BSE, commonly known as mad cow disease. Very funny and very easy to remember. BSE, mad cow disease in cattle, and analogic variant CR, Jacob disease, CJD, in humans. Very important to, and you should remember PYQs. If you go and search, many are there based on this information. Many questions have been asked. Lichens are symbiotic associations, i.e. mutual useful associations between algae and fungi. Algal partner is known as phycobiont and fungal partner is known as mycobiont, which are autotrophic and heterotropic respectively. In the sense, phycobiont are autotroph and mycobiont are heterotroph, which you know it respectively. Algae prepares food for fungi and fungi provides shelter and absorbs minerals, nutrients and water for its partner. సో ఆల్గే వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఫంగై వచ్చేసి షెల్టర్ ఇస్తుంది, న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తుంది, వాటర్ కూడా ఇస్తుంది ఫర్ ఇట్స్ పార్ట్నర్ ఆల్గే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ అసోసియేషన్ దట్ if one saw a lichen in nature, one would never imagine that there would be two different organisms within them. సో మనము ఒక లైకెన్ని చూస్తే డిఫరెన్షియేట్ చేయలేమన్నమాట, దాంట్లో ఆల్గల్ పార్ట్నర్ ఏది, ఫంగల్ పార్ట్నర్ ఏది, అంత క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఆ రెండిట్లో. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in the polluted area. సో ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే అసర్షన్లో లైకెన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ అని ఇచ్చి దే గ్రో ఇన్ ద పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్. సో మనం చాలామంది ఆ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ అంటే పొల్యూషన్ ఉండే చోట గ్రో అవుతాయి. సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ ద ఏరియాస్ వేర్ లైకెన్స్ ఆర్ దేర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ మోర్. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ హియర్. లైకెన్స్ లేని చోటే పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఏరియా అంటే దే కాంట్ గ్రో ఇన్ ద ఏరియాస్ వేర్ ద పొల్యూషన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. They do not grow in the polluted areas. So that's about the lichens. So ఇంకొక important and key thing to do is summary. Summary is very very important. This is the secondary bible of biological classification in my point of view. Very important, very very important.
సమ్మరీ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసేకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. టెక్స్చువల్ లైన్స్లో లేనివి సమ్మరీలో ఇంక్లూడ్ చేసేకి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి కూడా. సో లెట్స్ సీ వాట్ సమ్మరీ ఇంక్లూడ్స్. Biological classification of plants animals was first proposed by Aristotle. One of the basics of simple morphological characters. మనకు తెలుసు Aristotle classification was based on morphological characteristics. Linnaeus later classified all living organisms into two classes, Plante, Animalia. సో లిన్నేయస్ అనే అతను 2 క్లాసెస్గా డివైడ్ చేశాడు అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ని, ప్లాంటే, యానిమేలియా. విట్టేకర్ ప్రపోజ్డ్ ఎలాబొరేట్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, మొనెరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియా. ఇది మనకు తెలిసిందే. ద మెయిన్ క్రైటీరియా ఆఫ్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ సెల్ స్ట్రక్చర్, బాడీ ఆర్గనైజేషన్, మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, రిప్రొడక్షన్, ఫైలోజెనిక్ రిలేషన్షిప్స్. సో మెయిన్ క్రైటీరియా ఆఫ్ 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. 5 in number. Okay, now in 5 kingdom classification, bacteria include kingdom Monera. Bacteria are cosmopolitan in distribution. ఈ లైన్ మనకు మొనెరాలో ఎక్కడ దొరకదు, బట్ ఇన్ సమ్మరీ ఇట్ ఈస్ దేర్. కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది సెన్స్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. These organisms show the most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic, heterotrophic in mode of nutrition. They may be either autotrophs or heterotrophs. Kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans. Protista have definite nucleus and other membrane-bound cell organelles. They reproduce both asexually and sexually. Members of kingdom fungi have great diversity in the structure and habitat. అది కూడా తెలుసు మనకి. We have already learnt about it. Most fungi are saprophytes, depending on didn't decade in their mode of nutrition. They show asexual sexual reproduction. We have seen what are those even. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes are the 4 classes of this kingdom. The plant kingdom includes eukaryotic chlorophyll containing organisms. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms are included in this group. The life cycle of plants exhibit alteration of generation. It is very 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 important. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. స్పోరోఫైటిక్, గెమిటోఫైటిక్. This generations will be changing, which we will learn in next chapter, kingdom Plante. The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms which lack cell wall include in the kingdom Animalia. The mode of nutrition of some acellular organisms like viruses, viroids and lichens are not included. అసర్షన్ రీజన్లో ఇంక్లూడెడ్ అని ఇస్తారు. మనం సరిగ్గా చదవకుంటే we will keep both assertion and reason are true, but not included. Not very important word. It can destroy your marks. 5 marks. Great difference, right? Or in the 5 kingdom classification, lichens, viruses, viroids are not included in the 5 kingdom classification. That's about this summary and exercise. You please go on your own exercise. I can't help you in the exercise. It's on your understanding basis. That's about the whole chapter, biological classification. By this video, this is the end of the biological classification. The series was very good. I really enjoyed teaching. I hope you are also very enjoyed by listening. Anyways, that's the completion of biological classification. I hope you really like the series. If you really like, share, support and subscribe. Thanks for watching. See you next chapter, next video. Bye.